This is the Golden Triangle here. There's Burma here, there's Thailand here, and there's Laos here. So this makes the triangle. 또 다른 숨은 우두머리를 찾아냈지만 칼은 만족하지 않았다. 그는 메콩강 상류의 다른 밀수 경로를 계속해서 추적한다. 중국인들은 밀매업을 하기 위해 미얀마 멍라의 제4 특수구역과 같은 거주지를 유지한다. 국제사회의 감시가 없다는 허점을 이용해 도박, 성매매, 아동 성매매, 급기야 멸종위기 동물 요리로 관광객을 끌어모으고 있다. Wildlife trade has always been a big issue there because it's in the forest region where there is still a lot of indigenous wildlife which was offered for sale, and the Chinese gamblers coming in, of course, had opportunities to order specialty items, bears and everything else. 중국 국경에 위치한 이 마을엔 수많은 중국인들이 불법 행위를 즐기기 위해 찾아온다. 미얀마 제4 특수구역을 방문하려는 서양인들은 국경에 여권을 맡기고 임시 여권을 받아 들어가야 한다. 자체적으로 군대를 운영해 법과 질서를 유지하는 것이다. 현지 정보원이 불법 야생동물 제품을 찾는 동안 칼은 시장으로 갔다. 그들이 찾아낸 대부분은 멸종 위기에 처한 동물들이었다. 호랑이부터 코끼리 가죽, 영장류 고기, 기타 보호종까지 모두 이곳에서 판매되고 있었다. 이 모든 일이 대낮에 버젓이 일어나고 있다. I've seen many of these markets, and obviously there's domestic meat from domestic animals, but there's also wildlife. We now know that zoonosis, this cross-species transmission of virus from animals to human, is a real issue. In the case of the present coronavirus outbreak, it seems to be pretty clear-cut that it started in this Wuhan province, in the so-called wet market. These are the markets where people expect to buy very fresh meat. They actually also call it warm market because the meat and the blood is meant to be still warm when you buy it. And as long as this wildlife consumption goes on at this level and the farming of these same species, the risk will be there and is now developed into a serious problem, worldwide pandemic. 웬 마켓을 금지하고 야생동물을 보호하는 일은 전 세계 그리고 중국에 달려 있다. 2003년 사스가 준 교훈을 잊는다면 또 다른 감염병을 피할 수 없을 것이다. 현지 정보원들은 어렵지 않게 야생동물 고기를 찾았다. 점원이 냉동고에 보관된 호랑이 뼈를 가져왔다. 가게 주인은 이 뼈가 야생 호랑이의 것인지 농장 호랑이의 것인지 모른다고 했다. 그런데 칼은 뒷마당에서 작은 우리에 갇힌 성체 호랑이를 발견한다. 이 호랑이는 $50,000로 책정돼 있는데 중국인이 타객 호랑이 농장에서 성체 호랑이를 사오는 가격과 비슷하다. 상인은 전시된 호랑이 가죽을 촬영하는 것에 신경 쓰지 않는다. 가죽 하나당 판매가는 $13,000다. 칼은 냉동고 깊숙이 있던 뼈도 꺼내오게 한다. 마침내 온전한 한 마리의 뼈가 완성됐다. 중국 국경이 가까워질수록 호랑이 술은 주요 생산품이 된다. 醫個糖，腰骨糖，頭糖，一喝嚟一精神，精神啊，一雙眼。OK 好了。
It used to be for the royal families, the very top emperor echelon, who consumed these things, who would sit on tiger skins and so on. And now you have a new class which aspires to that status. And that seems to be what drives most of the demand. I'm actually, in the meantime, convinced that there's an official policy on the China side of the border as far as moving this illegal wildlife trade into these enclaves across the border. China can say, has nothing to do with us, but everybody knows the consumers are Chinese. They know if they want the stuff, they can just go across the border on a holiday. 감시는 거의 없어 보이지만 많은 고객들이 알려진 숲길을 통해 특수 사구역에 들어간다. 중국에서 온 도박꾼들 대부분은 출입 기록을 원하지 않기 때문에 자주 이용되는 오솔길이다. 그들은 오토바이에 마약과 불법 야생동물 상품을 싣고 이 무법지대를 떠난다. 멍나 외에도 금단의 도시가 또 존재한다. 킹스 로만, 이곳은 관락의 도시다. 카지노 맞은편 야외 우리에는 호랑이들이 갇혀 있다. 이 관광지는 카지노 경영진이 운영하고 있다. 원래는 곰을 가두던 곳이지만 현재는 호랑이 농장으로 사용된다. 이미 번식을 위해 한 곳에 갇히게 된 호랑이들도 있다. We were told by the Takek farm guys that they specifically sold them brothers and sisters and told them not to try to breed and not to try to compete with them. 호랑이 농장의 책임자는 윈난 야생동물 파크에서 온 중국인 사육사. 근친 교배를 시키지 말라는 경고에도 불구하고 그가 킹스 로만으로 스카웃된 이유는 단지 번식 때문이었다. 저녁 식사 시간, 칼은 책임자를 만날 수 있었다. 함께 술잔을 기울인 책임자는 본인도 집에 8마리의 호랑이가 있다고 말한다. 하지만 선천적 질환이 있어 보여줄 수는 없다고 했다. 칼은 집요했고 결국 근친 교배로 심각한 건강 이상이 생긴 호랑이를 찾을 수 있었다. We also have testimony from an advisor telling us that he had seen cut up carcasses. Normally a tiger carcass is cut in 3 parts. It can be added back together, but for shipping purposes it goes in 3 sections. 카지노에 위치한 차이나타운 테마 코너에는 호랑이로 만든 각양각색의 기념품들이 판매되고 있다. 뒷방에서 카레 팀은 매우 비싸고 특별한 물건을 권유받는다. How much? Penis. $3,000. 킹스 로만의 유령과도 같은 주인은 자오웨이. 그는 야생 동물뿐만 아니라 마약 밀매, 돈 세탁, 인신매매에도 관여하고 있다. 미 재무부는 그를 감시 대상자로 지정했지만 아직 법의 심판을 내리지 못했다. 그는 용병뿐만 아니라 고위 정치인들로부터 보호를 받고 있기 때문에 그에게 접근하는 것은 불가능하다. 추적을 막기 위해 자오웨이는 전 지역에 걸쳐 유령 회사들을 만들었다. Wei also has his own boats which go up and down the Mekong River, and there seems to be a demand on the China side, being in Qinghong or Kunming,
that whole region. I'm sure there's tiger banquets on offer there as well, with the meat coming up the Mekong. 멀리 갈 필요도 없이 킹스로만 카지노의 한 식당에서 호랑이 고기 메뉴를 찾아냈다. The most expensive item on the menu, of course, was tiger. Now it's on the ground. It has been advertised by media some few times, so now you have to send in the Chinese and asking for quotation for tiger banquets, and you still get it. 위장 취재를 들키지 않으면서도 DNA 분석을 하기 위해서는 의도와 전혀 다른 행동을 취해야 했다. 그가 그토록 보호하고 싶은 바로 그 호랑이 요리를 주문해야 할 것이다. 칼은 지난 6년 동안 많은 DNA 검사를 해왔지만 이것은 그의 가장 중요한 표본이 될 수 있다. 그는 취리 대학 법의학 연구소의 유명한 의뢰인이다. Also von der Faserung ist es sicher ein Knochen. 연구소에서는 칼이 가져온 모든 샘플을 하나하나 분석한다. Was wir da haben, da sehen wir die DNA-Sequenz mit den verschiedenen Farben. Das sind die verschiedenen Basenpaare. Und anhand von dem kann man einen Knochen oder so dann einer Spezies zuordnen. They came back and said, yes, definitely tiger. So, at least I felt, okay, I have established that tiger is being offered. Nobody can say how you probably eat beef, and they sold it to you stupid foreigner as tiger. So, that's what I didn't want to walk into. This is 1A. I'm Sasha Ann Simons in Washington. We'll talk about another threat facing tigers with conservationist and wildlife photographer Carl Ammann. He was recently profiled by the Washington Post in the midst of trying to expose prominent traffickers who operate farms in Laos. The article being out there and people having accepted that it was researched, that it wasn't some weirdo like myself coming up with this story, will help other editors to make up their minds. They don't have to worry that I'm dishing up a story which is fabricated or whatever, and that is a big thing if they don't have to do all the fact-checking themselves. Wow! What are you doing in the middle of Asia? 칼은 항상 최고급 야생동물 신상품을 들여온다는 비엔티안의 한 가게를 찾아간다. 상점 여주인은 호랑이뼈로 만들어진 분홍색 염주를 꺼내 보인다. This is tiger? Oh, yeah. Okay, that's a new one for me. Show me, yeah. And obviously the next question was, what's the difference between the pink and the normal yellowish white beads? 뼈를 채취하는 방법은 매우 끔찍했다. Because they cut, they don't die. They chew and they sleep and they cut. So the blood inside the bone. So they kill it when it's still alive. I mean, kill it when it's still alive. When cold. It's still, they butcher it while it's still alive. Let's put it that way. It just didn't sink in initially. I was aghast at this revelation that, we debone the tiger while it's still alive. 몇 달 후 칼은 중국인 요원들을 같은 가게로 다시 보내 그들의 말을 재차 확인하고 과정을 알아보도록 했다. For the pink one, you need to process it. You can debone the tiger alive, but that will not give a very pink color. That will just be pinkish white. Or you can sedate or use tranquilizer to treat the tiger while you debone it, and that way may freeze the blood in the bone while you debone it. And the third way is to boil this with tiger blood to sting the tiger bone.
얼마나 많은 야생동물이 불법으로 온라인에서 거래되고 있을까? 칼의 중국인 정보원이 인터넷으로 호랑이뼈 장신구를 주문했다. It's a trading website, right? Yeah, it's an online trading platform. Obviously, the largest trading platform in China. Like you can buy everything on Taobao. 악어 가죽 핸드백부터 거북이 공예품, 천산갑, 콧불새, 콧불소, 코끼리, 호랑이와 같이 멸종 위기에 처한 종까지 없는 게 없다. You didn't find it very difficult to order these items? Let me be clear. It wasn't like very open on Taobao saying that they're selling this stuff. Yeah. So what I did was I contacted this seller, and then this seller asked me to contact her via WeChat, and then so she just sent me the pictures on his profile. And once you like see a picture that you're interested, you can send her the picture. Oh, I want this, and ask for a price. Okay. It is the location where she said she is from Burma, but then when we speak, she said she's in China. Okay. So she speaks Chinese Mandarin. Okay. But when you talk to her on WeChat, she confirms that it's ivory or tiger or Yeah, whatever. she confirmed everything. So they use emoji to escape surveillance too. Like this is the tiger wallet. They said it's big cat. So you know how they tweak the keywords. But when you ask her, she will tell you it's tiger. 검색어를 몇 개 바꾸는 것만으로도 손쉽게 분홍색 호랑이뼈 장신구와 같은 특이한 물건을 찾을 수 있다. 로드샵에서 불법으로 판매되던 야생동물 상품들을 24시간 전 세계에서 온라인으로 살 수 있게 됐다. 알리바바나 위챗과 같은 대형 IT 기업들이 눈 감아주기 때문에 남아있는 야생 호랑이의 멸종을 앞당기고 있다. When I'm here, there's the computer and there's the emails and there's all that stuff going on. So even when I'm here, it's not easy to relax. But the piece of land we have here is part of an ecosystem which is relatively intact. There's a lot more elephants coming in here now than when we arrived here 30 years ago. There's no shooting of any kind in here. If we hear a shot, we report it immediately. There's no hunters with dogs. That gives a certain level of security, which again allows the elephants to feel pretty safe and happy here. Bordering the National Reserve and the Forest Reserve here allows me to appreciate the best of it all, but it's then so much harder to see how we are destroying some of these similar ecosystems in other parts of the world. 태국과 여러 나라에서 보았듯 야생동물 밀거래의 불법 행위를 피하기 위해 필요한 건 동물원의 허가증뿐이었다. 중국, 라오스, 베트남이 이를 똑같이 따라했고 중국은 현재 100곳이 넘는 대형 동물원과 사파리를 완공하고 개발 중이다. 그들 모두는 야생동물 보존에 대해 그럴듯하게 이야기하고 있지만 농장에서 태어난 동물들을 야생으로 돌려보내는 계획은 마케팅 수단일 뿐이다. 실은 동물원이라는 산업 자체가 큰 문제다. If a country wants its large predators, whether it's a lion or a jaguar or a tiger, it's got to protect them in the wild. 국가가 야생동물 밀거래를 막지 못하면서 호랑이의 토착 서식지를 보호할 수 있을까? 칼은 20년 넘게 정책 입안자들과 사이티스 대표들을 만나 야생동물에 대한 의식을 높이고자 노력해왔다. Wir würden Sie gerne fragen, ob wir ein Interview bekommen können.
Nein, jetzt ist Pause. Es geht um den Tierhandel an der burmesisch-chinesischen Grenze. Hallo, gehen Sie raus. Das ist keine gute Idee. Warum nicht? Weil wir Ihnen gesagt haben, draußen, hier nicht. Morgen, wir hätten immer noch ein paar Fragen. 칼의 충격적인 폭로는 완전히 무시당했다. 지금 이 시간에도 엄청나게 빠른 속도로 야생 동물들이 살처분되고 불법 거래도 계속되고 있을 것이다. Hey, UN people, you know, there's a convention, there's big shots with big salaries sitting in Geneva. They know this. How can they go through life sitting at their desk knowing that they're wasting their time or, you know, are part of the problem? And that gets to me. By now I have had 30, 40 years of enjoying what nature has to offer, admiring it, hoping that other people feel similar or would, if they had the opportunity, would feel the same way. So it's also kind of giving back to say, if not now, then when are we going to try to preserve these last, you know, intact ecosystems like this one? So illustrating what's wrong with it, hopefully might lead to change. I mean, it's the only hope there is, in my opinion. I would like humanity to accept that, you know, the way we're going, we're going to come to the end of the road. And the tiger is probably a symbol of where we're going wrong. A few years ago, I sat on an embankment on a lake in Switzerland, and next to me there was some graffiti on a wall, and the graffiti said, "The whole of creation is waiting for us to become humans."